வணக்கம் பசங்களா, வெல்கம் டு Xylem தமிழ் 11th and 12th சேனல். நான் உங்களோட ஸ்ரீஷ்மா மேம். ஹாய் எவ்ரிவன், எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ஐ ஹோப் எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் ஃபைன். எஸ் பசங்களா, ஸோ இன்னைக்கு நம்மளோட லாஸ்ட் சாப்டர் ஆஃப் கவுண்டவுன் சீரீஸ், தட் இஸ் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ நம்ம ஆல்ரெடி வந்து வார்ம் அப் சீரீஸ்ல வந்து செமையா இது படிச்சிருக்கோம். திருப்பி நம்ம வந்து ஒரு வாட்டி கூட ரிவைஸ் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து வில் டூ த ப்ராப்ளம் சால்விங். ஓகே, ஸோ பசங்களா, ஆர் யூ ஆல் ரெடி? ஸோ ரெடினா ரெடி அப்படின்னு சொல்லுங்க. அண்ட் பசங்களா, இன் Xylem NEET 2026க்காக கிராஷ் கோர்ஸ் நம்ம வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம், both offline and online, so do check this out. So if you have any doubts regarding this, call on this number 8129000700 க்கு கால் பண்ணிடுங்க. ஓகே, ஸோ இதுல வந்து இம்பார்ட்டன்ட் ஆன 5 டாபிக்ஸ் அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி, மல்டிப்ளிகேஷன் தியரம், இண்டிபெண்டன்ட் இவெண்ட்ஸ், தியரம் ஆஃப் டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி, பேஸ் தியரம். ஸோ இது ரெண்டுமே தான். ஸோ ரேண்டம் வேரியபிள் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அந்த டாபிக் உங்களுக்கு இருக்கு. ஸோ இட்ஸ் நாட் தட் டீப், பட் இஃப் யூ வாண்ட் நீங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து ஒன் ஷாட் நீங்க வந்து என்னோட செக் பண்ணிக்கலாம். அதுல நான் வந்து டீடைல் அதுல கொஸ்டின்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணாலே யூ வில் கெட் அன் ஐடியா அபவுட் இட். ஓகேவா? ஸோ பசங்களா, கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி தான் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா, ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க வந்து நான் திருப்பி அதே சேம் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்றேன், பிகாஸ் ஐ வாண்ட் யூ கைஸ் டு என்ன சொல்ல அதுல வந்து ரெஜிஸ்டர் ஆகிறதுக்காக தான் அது வந்து சொல்றேன். ஓகேவா? ஸோ சப்போஸ் நீங்க வந்து இன்னைக்கு வந்து ட்ரெஸ் எடுக்க போறீங்க. யூ கைஸ் ஆர் கோயிங் டு டேக் ட்ரெஸ் டுடே. ஸோ ஆனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு 50-50ல எனக்கு போகணுமா வேணாமா, நிறைய ஃபேக்டர்ஸ், உங்களோட காசு, டைமு, அங்கே நல்ல க்ளோத்ஸ் இருக்குமா, என் டைம் வேஸ்ட் ஆகுமா அப்படின்னு எல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தெரில. ஸோ மெயின்லி வந்து ஒரு 40% தான் நீங்கள் வந்து போகிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி. ஓகேவா? ஸோ யூ ஆர் திங்கிங் லைக் தட். ஸோ அப்படியே நீங்கள் வந்து ஃபோன் ஸ்க்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? நீங்கள் ஃபோனில் இன்ஸ்டாகிராம் நோண்டிட்டு இருக்கீங்க. ஸோ யூ கேம் அப் வித் ஆட் விச் இஸ் ஷாப்கீப்பர் வந்து, ஓகேவா, ஷாப்கீப்பர் வந்துட்டு என்ன பண்ணிட்டாங்க, ஓகே, அவங்க வந்து ஒரு புதுசா வந்து ஒரு இது சொல்றாங்க. தே ஆர் கிவிங் அன் ஆட் தட், ஓகே, உங்களோட எல்லா on every products 60% discount is getting அப்படின்னு வந்து சொல்றாங்க. நீங்க எந்த ப்ராடக்ட்ஸ் எடுத்தாலும் 60% டிஸ்கவுண்ட் வந்து எம்ஆர்பி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்றது ஒரு ஆட் வருது அப்படின்னா, ஸோ உங்களுக்கு வந்து அங்க காசு வந்து உங்களுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ண வேண்டாம். ஸோ பை சீயிங் திஸ் ஆட் நீங்க வந்து ட்ரெஸ் போறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன ஆயிரும், இன்க்ரீஸ் ஆயிரும். ஸோ திஸ் இவெண்ட், ஓகேவா, இந்த டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்கிற இவெண்ட், இந்த டிஸ்கவுண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ற அனௌன்ஸ் பண்ற இவெண்ட் வந்து இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பன். இது வந்து ஆல்ரெடி ஹேப்பன். இது நடந்ததுனால உங்களால நீங்க ட்ரெஸ் எடுக்க போகிற ப்ராபபிலிட்டிக்கு என்ன ஆகும்? ஸோ தட் இஸ் கால்டு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் கண்டிஷன் இந்த ப்ராபபிலிட்டி, இந்த இவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? ஸோ அதுதான் வந்து கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி எப்பவுமே நம்ம வந்து எப்படி ரீட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா, E given F. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி திஸ் F கீழே இருக்கிற இந்த டினாமினேட்டர்ல இருக்கிற இவெண்ட் இஸ் ஆல்ரெடி ஹேப்பன். அப்படி ஆல்ரெடி ஹேப்பன்ட் அப்படின்னா வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் திஸ் இவெண்ட், இ இவெண்ட் நடக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன? ஸோ ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் இ இன்டர்செக்ஷன் எஃப் டிவைடட் பை ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் எஃப் இஸ் கால்டு கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி. ஸோ சாம்பிள் ஸ்பேஸ், நீங்கள் வந்து ஃபுல் சாம்பிள் ஸ்பேஸில் வந்து உங்களோட கண்டிஷனல் ப்ராபபிலிட்டி P of A by P of A by A is equal to 1. ஸோ ப்ராபபிலிட்டி இதை வந்து நீங்கள் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிங்கன்னா P of S intersection A divided by P of A. S intersection A. S is the biggest set, A is the smallest set. So A belongs to S, இல்லையா? A belongs to A அப்படிங்கிற செட் belongs to S, yes or no? So S is the பெரிய செட். So A வந்து Aல இருக்கிற எல்லா எலிமெண்ட்டுமே Sல இருக்கும். So probability of S intersection A will be equal to probability of A. So that will be probability of A by A will be equal to 1. Okay, yes. Next வந்து பாருங்க, probability of A union B given F. Probability of A union B given F அப்படிங்கிறது probability of A given F plus probability of B given F minus probability of A intersection B given F. ஓகேவா? கிளியரா? எஸ். ஓகே, ஸோ இது வந்து டிஸ்ஜாயிண்ட் அப்படின்னா A intersection B அந்த ஒரு ஃபார்முலா இருக்காது. ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா probability of
A complement given B is equal to 1 minus B of probability of A given B. So, பசங்களா இதுல வந்து complement will not be applied for the B. Okay, ஏன்னா B வந்து already happened. B happened ஆனனால A ஆகாம இருக்கிறதுக்கு probability என்ன? B already happened, that we can't change. But A வந்து நம்மளால change பண்ண முடியும். So, obviously, probability எப்பவுமே 0 to 1ல தான் இருக்கும். Multiplication on probability. பசங்களா, multiplication of probability அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா, probability of A intersection B. So, இது ஒண்ணுமே கிடையாது. You know that probability of E given F, that is equal to probability of A intersection B by probability of, probability of E intersection F by probability of F. இல்லையா? So, இது வந்து நான் இந்த சைடு எடுத்துட்டு போறேன். So, probability of F into probability of E given F, that is equal to probability of E intersection F. அதுதான் ஓகேவா? எஸ். இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னா ஒரு 2 ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குது அண்ட் இட் இஸ் நாட் கோ ரிலேட்டட். இதன் ஏ ஈவெண்ட் நடந்தாதான் பி ஈவெண்ட் நடக்கும், பி ஈவெண்ட் நடந்தாதான் ஏ ஈவெண்ட் நடக்கும். அவங்க தமிழ்ல வந்து எந்த ஒரு ரிலேஷனும் இல்லை அப்படின்னா அவங்கள நம்ம வந்து இண்டிபெண்டன்ட் ஈவெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இதுல மெயினா நீங்க வந்து பார்க்க வேண்டியது என்னன்னா probability of A intersection B is equal to probability of A into probability of B. Probability of A into probability of B. So, இது வந்து very important. So, that is called a independent year. Next is theorem of total probability. It's very important. So, நான் வந்து already வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு again same இதுதான் உங்க வீட்டுக்கு நான் வரேன். So, if I want to go to this A place, ஓகேவா? A பிளேஸுக்கு எனக்கு போகணும், ஓகேவா? A பிளேஸுக்கு என்கிட்ட போகணும் and I have E1, E2, E3 ways. 3 ways இருக்கு, ஓகேவா? To reach this destination. ஓகேவா? இந்த 3 டெஸ்டினேஷன் போறதுக்கு வந்து எனக்கு வந்து இந்த A டெஸ்டினேஷன் போறதுக்கு வந்து எனக்கு E1, E2, E3 ways இருக்கு. இது 3 இதுலயும் வந்து எனக்கு எப்படி வேணாலும் போலாம். ஓகே. So, first வந்து இதுல வந்து total probability theorem வந்து எப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னா total probability theorem. So, it is the total probability that I have to reach A. Okay. So, first வந்து இந்த 3 waysல இருந்து I have to select one way. Correct? இந்த 3 waysல இருந்து E1, E2, E3ல இருந்து இந்த 3 இதுலயும் வந்து first I have to select ஏதாச்சும் ஒன்று. First நான் E1 select பண்ணேன்னா probability of selecting E1. என்ன பசங்களா? probability of selecting E1 into அது செலக்ட் பண்ணா மட்டும் போதாது, இந்த வழியா நான் வந்து ஏக்கு ரீச் ஆகணும். ஓகே. So that is I already selected E1. நான் E1 select பண்ணிட்டேன், நான் அந்த வழியா தான் வரேன் and I have reached A. So அதுக்கான probability என்ன? ஓகே. So probability of E1, okay. So next வந்து பாருங்க probability of நான் E2 select பண்றேன் from all the 3 and நான் E2 already select பண்ணிட்டேன், அந்த event already occurred and அதனால நான் ஏக்கு ரீச் ஆகிற probability plus probability of E3 into probability of E3 already happened, நான் வந்து ஏக்கு ரீச் ஆகிறேன். பசங்களா, நீங்க வந்து like you have learned the multiplication theorem in என்ன சொல்லலாம் permutation and combinationல. So இதெல்லாமே வந்து independent events. Okay. So இது ஒரு independent event, இது ஒரு independent event, இது ஒரு independent event. I will tell you why. ஏன்னா வந்து என்னோட main goal வந்து I have to reach A. என்னோட main goal வந்து I have to reach A. என்னது பசங்களா? main goal is I have to reach A. அதுல வந்து இந்த 3 வழி வேணா எப்படி வேணாலும் போகலாம். இந்த E1 வழியா போனாலும் I can reach A, E2 வழி போனாலும் I can reach A, E3 வழி போனாலும் I can reach A. Yes. So all the 3 ways I can reach A. The main goal is that I have to reach A. So இந்த eventல வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் ஆல்ரெடி Aல வந்து எப்படியாச்சும் ரீச் ஆயிடுவேன். ஓகேவா? ரிகார்ட்லெஸ் நான் E2 செலக்ட் பண்ணலாட்டியும் E3 செலக்ட் பண்ணலாட்டியும், ஓகேவா? E1 செலக்ட் பண்ணாலும் Aல ரீச் ஆகுவேன், E2 செலக்ட் பண்ணாலும் Aல ரீச் ஆகுவேன், E3 செலக்ட் பண்ணாலும் நான் வந்து Aல ரீச் ஆகும். So everything is independent. So அதனால தான் நான் வந்து பிளஸ் போட்டிருக்கேன் இல்லையா, ஆட் பண்ணியிருக்கேன். That is the total probability. Suppose E1 வழியா போய் then E2 வழியா போய் then E3 வழியா போனாதான் எனக்கு வந்து Aக்கு வரும் அப்படின்னா
So just look at like just look at this da. Okay, so this is E1, this is E2, this is E3 and your destination A. First நான் வந்து E1க்கு ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் then I have to reach to E2, then அங்கிருந்து நான் E3க்கு போனாதான் என்னால A destination ரீச் பண்ண முடியும் அப்படின்னா இது வந்து மல்டிப்ளிகேஷனா மாறிடும். ஓகேவா? சோ ஏன்னா வந்து E1 வழியா போனாதான் E2க்கு ரீச் ஆக முடியும். ஓகே, these two are interconnected. அதே மாதிரி இது ரெண்டு interconnected. சோ அதனால மல்டிப்ளிகேஷன் வரும். சோ இதுதான் வந்து டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி தியரம். சோ அதுவே பசங்களா பேஸ் தியரம் அப்படின்னா base theorem, what is the probability? இது வந்து total probability. ஓகேவா? இப்போ நான் இது மட்டும் what is the probability of this? Only this. Probability of E given probability of E1 given A. இப்போ இங்க பாருங்க again A destination E1 E2 E3 okay. இப்போ E1 வழியா நான் ஆல்ரெடி வந்து வீட்டுக்கு ரீச் ஆயிட்டேன். ஆல்ரெடி ஐ ரீச்ட் A. ஆனா ஆல்ரெடி A ரீச் ஆயிட்டேன். ஆனா E1 வழியா வந்தா நான் எவ்வளோ சீக்கிரமாவோ எப்படி நான் ரீச் பண்றேன் அதுதான் வந்து ப்ராபபிலிட்டி. ஓகேவா? ப்ராபபிலிட்டி தட் ஐ ஹவ் ஆல்ரெடி ரீச்ட் மை டெஸ்டினேஷன் த்ரூ E1 அப்படி வரும்போது என்ன பண்ணும்? ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஐ ஹாவ் டு சூஸ் P of E1. ஓகே, அதுல இருந்து ஆல்ரெடி E1 வழியா வந்துட்டு Aக்கு ரீச் ஆகணும். then divided by total probability. Individual contribution the base theorem. Okay, yes. First question பாருங்க. If probability of A given B is equal to probability of A not given B, probability of A complement given B, then which of the following statement is true? First நம்ம வந்து இவங்க என்ன கொடுத்திருக்காங்களோ அதை எழுதிடுவோம். So that is probability of A given B is equal to probability of A complement given B. So probability of A intersection B by probability of B is equal to 1 minus probability of A intersection B divided by probability of B. Okay. Probability of B and probability of B will get cancelled. அப்படி வருமா? Okay, will it come like this? No, right? Probability of A intersection B is equal to probability of A complement intersection B divided by probability of B by probability of B you will get. இல்லையா? So எனக்கு வந்து இத வந்து எப்படியாச்சும் நான் வந்து மாத்தணும். So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா probability of A given B. இது வந்து எப்படி எழுதலாம்? எனக்கு 1 minus probability of A given B அப்படின்னு எழுதலாமா? So that is 1 minus probability of A intersection B by probability of B I can write. Cross multiply பண்ணுங்க. Probability of A intersection B by probability of B is equal to probability of B minus probability of A intersection B by probability of B. Probability of B and probability of B will get cancelled. மிச்சம் இருக்கிறது என்னது? 2 times of probability of A intersection B is equal to probability of B. So, probability of A intersection B is equal to 1 by 2 of probability of B. Option C. Okay. So, இது வந்து நம்ம options எப்படி இருக்கோ அதுக்கு ஏத்த மாதிரி you have to change. Okay. Next question பாருங்க. If E and F are two independent events, E and F are two independent events such that P of E is equal to this and this. So, independent events அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்களா? Probability of E intersection F is equal to probability of E into probability of F. Okay. So, நமக்கு வந்து என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? We have to find probability of E given F. So, that is probability of E intersection F complement by probability of F complement. So, பசங்களா E and F வந்து independent events. அதே மாதிரி அவங்களோட complements வந்து என்னவாக இருக்கும்? Yes, independent-ஆ தான் இருக்கும். இல்லையா? This will also be independent if E and F are independent.
Okay, their complements E complement, F complement will be independent. Okay, so அப்படினா இத வந்து எனக்கு வந்து எப்படி எழுதலாம்? இத வந்து எனக்கு எப்படி எழுதலாம்? So that is P of E into P of F complement divided by P of F complement. Complement cancel ஆயிடுமா? So I will get P of E that is equal to probability of E given F complement. E given F complement. So what is P of E? 2 by 3. Option C. Okay? Clear? Yes. Next question. This is a very good question. A and B are independent events such that P of A intersection B complement is equal to 1 by 4 and P of A complement intersection B is equal to 1 by 6. Find P of A and P of B. ரொம்ப ஈஸி. நம்ம வந்து யூசுவலி என்னெல்லாம் பண்ணுவோம் அதுதான் நம்ம வந்து இங்கேயும் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. ஸோ பசங்களா நான் வந்து probability of A க்கு வந்து I am giving it as X. Probability of B க்கு I am giving it as Y. Okay. அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா probability of A complement will be equal to 1 minus X. அதே மாதிரி probability of B complement will be equal to 1 minus Y. கரெக்டா? Yes. And again A and B are independent events அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. Okay. Yes. So probability of A intersection B complement is equal to probability of A into probability of B complement. Yeah, so that is equal to A வந்து X. Okay. B complement is 1 minus Y. 1 minus Y. So that is equal to 1 by 4. So இது வந்து இன்னும் எழுதுனா அப்படின்னா X minus XY is equal to 1 by 4. Let it be equation number 1. Okay. Next வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க? Probability of A complement intersection B is equal to probability of A complement into probability of B. What is probability of A complement? 1 minus X. What is probability of B? Y. Okay. So that is Y minus XY. இது வந்து equal to என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? 1 by 6. Rewrite பண்ணலாமா? So that is Y minus XY is equal to 1 by 6, equation number 2. Okay. So what are the equations? So equation number 1 and equation number 2 நான் வந்து subtract பண்ண போறேன். Okay. 1 minus 2. So that is X minus XY is equal to 1 by 4. Y minus XY is equal to 1 by 6. Minus பண்ணலாமா? So you will get X minus Y is equal to 1 minus 4 minus 1 by 6. So X minus Y is equal to 6 வருமா? 6 minus 4 by 6 into 4 is 24. So 2 by 24. So that is equal to 1 by 12. So X minus Y is equal to 1 by 12 you will get. So X க்கு நான் வந்து substitute பண்ண X is equal to 1 by 12. Okay, you can try it on both ways. Okay. இப்போ வந்து இங்க add பண்ணோமா you can add this as well. Add பண்ணாலும் you will get something. So இங்க பாருங்க 1 by 4 plus 1 by 6. 6. 10 by 24 you will get 5 by 12. So X plus Y is equal to 5 by 12 you will get. Okay. X minus Y is equal to 1 by 12 you will get. Okay. Another equation. So இதுல இருந்து you can just add பண்ணீங்கன்னா 2x is equal to 6 by 12. This will be 1 by 2. X oda value will be 1 by 4. இல்லையா? X oda value will be 1 by 4. X is equal to 1 by 4, 2x, 6 by 2, 2x. Okay.
இந்த மாதிரி நீங்க வந்து பண்ணலாம். ஆனா வந்து I would say this is an option. So x is equal to இங்க இருந்து plus y. Okay, x is equal to 1 by 2 plus y. Okay, அந்த மெத்தட் நீங்க வந்து I'm not sure about it, but this is I am sure. Okay, x is equal to 1 by 12 plus y. ஓகேவா? ஸோ இது வந்து equation 2ல வந்து substitute பண்ணலாமா for x. So substituting in 2. equation 2ல substitute பண்ணலாமா? ஸோ அப்ப என்னப்பா வரும்? ஸோ y minus 1 by 12 plus y into y is equal to 1 by 6. Okay, so y minus 1 plus 12y by 12 into y is equal to 1 by 6. y minus இது உள்ளார y plus 12y square divided by 12 is equal to 1 by 6. 12y minus 12y square divided by 12 is equal to 1 by 6. So we'll get a quadratic equation here, that is 11y minus 12y square is equal to 2. So the quadratic equation will be 12y square minus 11y plus 2 is equal to 0. H2 is equal to 0. So இவங்களோட factors என்ன தெரியுமா வரும்? 4y minus 1 and 3y minus 2. Okay, 4y minus 1 and 3y minus 2 is equal to 0. 4y minus 1 is equal into 3y. So y க்கு வந்து என்னலாம் வரும்? Y can be 1 by 4 வரலாம் and y can be 2 by 3 வரலாம். So you got 2 values for y. அதே மாதிரி என்ன வரும்? 2 values for x க்கு வரும். Okay, so suppose y is equal to 1 by 4 வந்துச்சுன்னா x ஓட வேல்யூ என்ன வரும்? 1 by 12 plus 1 by 4 and y is equal to 1 by x is equal to 1 by 12 plus 2 by 3. So 416 divided by 48, x is equal to 3 plus 24 by 36 வரும். 27 by so ஒன்னிலாட்டி இங்க வந்து 1 by 3 வருமா? Okay, 1 by 3 and 3 by 4 cancel பண்ணா 1 by 3 and 3 by 4. So x and y can be, okay, probability of p of a. So x is equal to 1 by 3 where y is equal to 1 by 4 will be one of the answer, or x is equal to 3 by 4 and y is equal to 2 by 3 will be one of the answer. Okay, yes. இது வந்து ஈஸியானது, you can do it by yourself. The last question is that mother, father, son line up at a random for a family photo. If A and B are two events given by A is equal to son on one end, B is father in the middle. Find the probability of B given A. Okay. Probability of B given A is equal to probability of B intersection A. Probability of B intersection A by probability of A. Clear? Probability of A. So I need to find probability of this and this. Okay. First now we will write the sample space. Okay, sample space S is equal to. So first now the mother வந்து fix பண்ணிக்கிறேன் at one end. So F father son இங்க வரலாம் and mother son father. Okay, இப்போ நான் வந்து father fix பண்றேன். So son mother father mother son. Okay, next I'm going to fix the son here. Son father mother. Next is son mother father. Okay, so first we will write A event. A. What is A?
What is a sun on one end? ஏதாச்சும் ஒரு எண்ட்ல sun இருக்கிற மாதிரி. So அப்படி இருக்கிற எவ்வளோ யாரெல்லாம் இருக்காங்க? So 1, 2, 3, 4. So A is equal to M, F, S, F, M, S, S, F, M. Next, S, M, F. So 1, 2, 3, 4. Okay. Probability of B. B வந்து என்னது? Father in the middle. Father in the middle. 1, 2. Only 2. Right? So MFS, M, F, S and S, F, M. Okay. So இதிலிருந்து this is also equal to N of B intersection A by N of A. Correct? So what is B intersection A here? Sorry பசங்களா. B intersection A. MFS, MFS, MFS. SFM, SFM. So it is 2. Okay. So what is N of B intersection A? 2. What is N of A here? 4. So that will be equal to 1 by 2. Okay பசங்களா? Yes. So that's it for today. So நம்மளோட countdown series எப்படியும் முடிச்சிட்டோம். So next நான் வந்து I will come up with problem solving. So yes, that's it பசங்களா. So I will see you on the next session. Okay. So yes, notes I will Google form வந்து மறக்காம fill பண்ணிடுங்க. So I will see you with another series. So நம்மளோட countdown series is done. So I will see you with another series பசங்களா. This is your Shrishma ma'am leaving. Bye bye and take care.